welcome. How are you? Hi. So energetic and excited. Wow. See, I'm totally bilingual, of course. Well, my first question will be for both of you, obviously, the generic question. I mean, the second time around, 2 years later, how much fun, how tough was it to come up to the new vision of Michael Bay? Mike likes to work his actors really hard. I mean, I think that's something that's pretty well known. So I think we were mentally prepared for, I mean, I don't know. I think we were somewhat mentally prepared for the second one, but it was definitely physically really exhausting. Alors voilà, Michael Mann, comme vous savez, fait travailler très dur ses acteurs. Et croyez-moi, nous étions, après le premier film, mentalement préparés pour ce deuxième film. Et franchement, physiquement, c'était absolument crevant. What about you, Shia? Yeah, you know you're going to get beat up, you accept it, and you show up on set knowing that you're going to get beat up. If there's no risk in these movies, they're not enjoyable. I know that when I watch action films and I see the lead actor in a fist fight and it doesn't look like he's getting hit, the movie's dead for me. For me, I know that when I watch action films, I want to see my actors get beat up. That's part of the enjoyment. And so this movie, I think Mike's goal was to punch you in the mouth with his movie and to give you that wow factor again. And part of that is putting your actors as close to the fire as you possibly can. And the only way to judge what's too close is by burning the actor. So, yeah, you just accept it, and that's sort of that's the modus operandi with this movie. That's just the way it goes. Alors en fait, c'est vrai que on sait quand on fait ce genre de film, surtout la deuxième fois, que de toute façon, on va se faire vraiment mal en quelque sorte. Mais on a accepté parce que s'il n'y a aucun risque, eh bien pour le spectateur, il n'y a pas de plaisir. Moi, je sais que personnellement, lorsque je vois un film d'action, eh bien je veux croire, lorsque quelqu'un se fait massacrer ou en tout cas se donne des coups de poing, eh bien si on a l'impression qu'il fait semblant, eh bien pour moi c'est pas du tout drôle. Donc un acteur, quand il est dans un film d'action, doit accepter le fait de prendre ce risque physique. Et Michael là-dedans, qu'est-ce qu'il voulait finalement? Il voulait aller encore plus loin. Il voulait un petit peu le facteur waouh, que le public soit complètement bouche bée et nous mettre finalement, si je puis dire, dans le feu de l'action, mais au sens littéral du terme, étant le seul juge du risque couru, c'est-à-dire en fait le seul facteur déterminant, c'est qu'on soit assez près sans se faire brûler. Et c'est une façon d'accepter tout ça, et c'est comme ça que nous avons envisagé ce film. Don't you dare laugh at my translation. All right, first question, yes, please. Shia, hi. Hi, how are you? I'm very good. Good. You said because of your hand, it was the hardest thing to do this movie. Sure. From all your experiences. Yeah, I mean, it's different kind of hard. It's pain tolerance and, you know, logistics. But I mean, I got hurt worse than just my hand on this movie. I mean, I almost went blind. There was a point where I impaled my face on a metal spike in the middle of an action scene and went to a military hospital and they sewed me up and I came back to set. But when I was in there, the surgeon looks at my hand, looks at my eye after sewing me up and he goes like this. And I said, what is that? He goes, blindness. So, you know, that and you get beat up making these movies. It's Transformers. It's just the way it goes. Alors voilà, puisque la question était effectivement sur là-dedans, entre autres, il y a eu effectivement une blessure à la main, et Shia disait oui, de toute façon, on est obligé d'avoir une certaine tolérance à la douleur quand on est sur ce genre de tournage, il y a toute la logistique évidemment, mais en réalité, il y a eu bien pire que ma blessure à la main, puisqu'à un moment, je suis pratiquement où j'ai failli devenir aveugle, parce qu'à un moment, je me suis blessée avec un bout de métal métallique et on m'a transportée dans un hôpital militaire, on m'a recousu et le chirurgien m'a dit à un moment en faisant un petit geste que vraiment j'étais tout près, j'avais risqué vraiment de devenir aveugle. Donc voilà, c'est ce genre de film, on y va, on se fait cogner, c'est The Transformers. Autre question? Oui? Hi guys. Could you please tell us, for each and every one of you, what was the most difficult sequence to shoot in the whole film? It's a tough one, I know. I think for me, I was doing a scene with Ramon, the kid that plays Leo, and we were in this industrial building, this warehouse, and they had the wall rigged with gas bombs. There were like 4. And we had to run at a really specific pace to make sure we were hitting the marks because they were going off, they were detonating as soon as we passed the mark.
And I was in, part of my wardrobe, I was in high 4-inch heels. So it was hard for me to keep up with him. And that's kind of frightening, because if you are too slow, if I don't keep the pace, then I would get a gas bomb in my face, which is not something you want to experience. Alors c'est vrai qu'une des scènes les plus difficiles, en tout cas c'était lorsque j'étais avec Ramon, enfin qui joue le personnage de Léo, eh bien on était dans ce hangar industriel, et puis il y avait cette scène avec toutes les bombes qui étaient là, et il fallait que je cours à un rythme tout à fait spécifique pour surtout ne pas manquer les marques évidemment que m'avait posé le réalisateur, et donc je portais en plus des talons hauts, ce qui rendait évidemment la tâche très difficile de suivre l'acteur. Donc j'avais assez peur, car vous savez que si l'on est trop près de ces bombes, eh bien elles risquent de nous éclater à la figure. Donc c'était pas très rassurant, c'était vraiment le plus difficile pour moi. Autre question? Il n'a pas répondu. Ah, you haven't answered the challenging. Ah, right. I mean, the physical's all challenging. There was a scene where Sam is starting to lose his mind. He's having this loss of sanity, like his great-great-grandfather Archibald Witwicky used to have. And Mike gave me this movie called The Ruling Class. And in it, Peter O'Toole has these crazy fits, these spastic information bits. And so mimicking Peter O'Toole is insane. He's Peter O'Toole. So that was rough. I think that all the scenes with Megan are just so hard. They're just so hard to just, convey this romantic attraction. It's hard to really conjure that up. It's really difficult. Alors, c'est vrai qu'évidemment toutes les scènes très physiques étaient un véritable défi, mais je crois que pour moi, finalement, les scènes les plus difficiles, c'était au moment où Sam commence à perdre l'esprit et à devenir un petit peu dingue comme son arrière-grand-père. Et finalement, Michael Mann m'a fait montrer le Ruling Class, ce film avec Peter O'Toole, où Peter O'Toole a vraiment comme ça des scènes de délire, et c'était vraiment très difficile pour moi d'être en quelque sorte Peter O'Toole. Et puis évidemment, en se moquant un peu, et puis surtout ce qui était très très difficile, c'est d'avoir l'air très romantique et très amoureux de Megan Fox. Voilà, ça c'était les scènes vraiment extrêmement difficiles. You make this so fun. It is fun. You make this so fun. Autre question, oui. Alors moi, j'aimerais savoir, bonjour, qu'est-ce qui vous a séduit dans le concept justement de cette série, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en arrière-plan. On parle justement, là vous parliez d'amour, mais on parle aussi d'autres choses, on parle de la planète, on parle entre guillemets de politique aussi. Donc c'est un concept cette série. Donc qu'est-ce qui vous a séduit là-dedans? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce concept? Et en même temps, en tant que spectateur, est-ce que comme le public, quand vous voyez le film, est-ce que vous êtes surpris? Well, it's about a question. First of all, what attracted you, so to speak, to the Transformers concept? I mean, yes, you mentioned the love, but there's also much talk about the planet and maybe quote-unquote politics even. What attracted you to the Transformers story or saga? And the second part of the question is, as an audience, when you saw yourself the Transformers, I mean, what was your gut reaction? Were you as surprised as a regular audience would be? Well, I think for me, it wasn't about choosing this movie. I didn't have a job, and this was the best opportunity in Hollywood at the time. And then, yeah, seeing, I mean, I don't want to speak for you, but I think when we were on set, maybe we were both a little nervous about the movie we were making on the first one. Sure. And then having seen it, I was completely blown away by what Island is able to accomplish, and with Michael, because most of it is his vision, so he's sort of a mad genius. All those things. Also, Steven Spielberg is a big attraction. It's not a deterrent. Michael Bay is also the greatest action director alive. And I see some of you go, and that's okay. For me, that's all I'm saying. I'm just speaking for me, you, sir. I saw you. I think he's fantastic. I love his movies. And Transformers, for me, in my lexicon, my life is like, Yogi Bear, Michael Jackson, Transformers in the 80s. This was the stuff, man. You were not cool if you were not into this stuff. So, just in me wanting to be cool, I think, and again, the people involved. I'm a hired gun. I go where he tells me to stand, and Steven's usually a good dude to follow.
Alors c'est vrai, alors donc pour Megan en tout cas, ce n'était pas une question de choix en quelque sorte, à l'époque où elle a été choisie pour The Transformers, eh bien elle ne travaillait pas, donc c'était vraiment la meilleure occasion possible pour elle, vraiment un rôle rêvé. Et puis Megan disait sans vouloir parler en ton nom, Shia, je crois que tous les deux, lorsque nous sommes arrivés sur le tournage pour le premier, eh bien on était un petit peu nerveux tous les deux, on ne savait pas trop, et puis lorsque l'on a vu le résultat du premier film, c'était vraiment incroyable. Et Shia de dire également